Dragonkin the Banished is a hack and slash in which you need to hunt down powerful dragons to end their domination and ultimately liberate the world. Dragonkin the Banished will be available in early access on PC on March 6, 2025, and will release later on PS5 and Xbox Series X and S. If you didn't watch our first video introducing the character classes, you can find it via the card at the top right of your screen. As a quick summary, there will be 3 classes available when early access launches. The Knight wields an arsenal of fire, the Barbarian boasts titanic strength, and the Oracle with draconic powers. Now let's get back to the topic of this video. During your adventure, you will also be accompanied by a Wyrmling, a creature with unique powers tied to an element: fire, ice, toxic, or electric. You can change your Wyrmling type whenever you want in the main town. Wyrmling are also tied closely to the ancestral grid. They also have their own skills. By placing a fragment containing a Wyrmling skill right next to a fragment with a compatible character skill, you can trigger an additional effect. Here, my character is accompanied by an electric Wyrmling. As you can see in the grid, we place a fragment containing an electric Wyrmling skill right next to a fragment containing the Knight's flamethrower skill. A Wyrmling skill only triggers if a condition is met. In this case, it just needs a skill to be activated. The flamethrower therefore triggers Stormcall when activated. Let's look at another example with the Oracle. In our ancestral grid, we place the Ice Wyrmling Snow Animation skill, which is compatible with the Oracle's Ethereal Stings skill. Its description says that it triggers when an enemy is hit. You can see that when the Ethereal Stings skill deals damage to the training mannequin, the Ice Wyrmling skill triggers. Of course, the Wyrmling skills can also be upgraded with modifiers just like character skills, as long as the modifiers are compatible. Furthermore, a character skill can even trigger multiple Wyrmling skills as long as they are compatible, which further increases customization possibilities for your skills. As you can see, each character class and each Wyrmling type are associated with an element. By triggering your Wyrmling skills, you can use its element as well as your character's element. If you sufficiently upgrade one of your character's skills in the ancestral grid, you enable what we call symbiosis. Your skill combines with your Wyrmling's element. For example, the Knight's flamethrower skill can deal ice damage if you have an Ice Wyrmling. Symbiosis changes the appearance of your skills as well as their effects. And to give you a good idea of what an optimized grid might look like with all the character and Wyrmling skills modified, here's an example with the Oracle. As you can see, Dragonkin's skill system with the ancestral grid, fragments, and your Wyrmling offer a vast amount of freedom to customize your skills and playstyle. Experiment, combine, optimize, and release your inner ancestral power. Thanks everyone for watching and for your ongoing interest in Dragonkin the Banished. When you place a fragment containing a character skill on the ancestral grid, it appears in your skill bar, and you can then use the skill. You can upgrade skills with modifiers. You simply place a fragment with a modifier on the grid so that it touches another fragment containing a skill. By stacking modifiers, you reach more powerful tiers that increasingly upgrade your character's skills. There is also a keyword system to help you work out if a skill is compatible with a modifier. Let's go to the town's training arena and look at a few examples together. Here you can see the Solar Jolt skill in its base version. Touching the fragment containing the Solar Jolt skill, we'll place fragments containing compatible modifiers, in this case bonus projectile, defensive stance, and repulsion. With just these changes, this is what the Solar Jolt skill looks like now. Here's another example with the resounding strike of the Barbarian in its non-upgraded version. By correctly placing the right modifiers in the ancestral grid, this is how we can upgrade the resounding strike skill.
At the heart of Dragonkin's skill system is the Ancestral Grid. Each character class has its own Ancestral Grid, and it evolves as you level up. The Ancestral Grid only becomes a powerful asset when fragments are added to it. Fragments are items that you find as loot and are made up of hexagons. Each hexagon in a fragment represents a skill or a skill modifier. The further you progress in the game, the more powerful the fragments become and more complex in shape. The composition of the grid and placement of fragments are therefore key factors in customizing and optimizing your character's skill. J'espère que vous avez apprécié le trailer qu'on a diffusé hier. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner un peu plus de contexte et de détails sur Dragonkin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je préfère rappeler que Dragonkin est prévu de sortir le 6 mars 2025 en accès anticipé sur PC et des versions Xbox Series et PS5 sont prévues pour plus tard. À Eko Software, nous sommes des passionnés de jeux vidéo, et en particulier de hack and slash. Après plusieurs jeux en action top-down avec la série des How to Survive, nous sommes lancés dans notre premier hack and slash avec Warhammer Chaosbane en 2019. Dragonkin représente notre volonté de nous dépasser avec un projet encore plus ambitieux, avec notre univers, nos mécaniques et notre histoire. Nous avons axé le développement de Dragonkin autour de 3 piliers. Le premier, une mythologie autour des dragons. Le deuxième, un theorycraft accessible mais profond. Et le troisième, une progression sur plusieurs plans. Pour rentrer dans les détails, commençons avec le premier pilier, les dragons. Toute l'histoire de Dragonkin tourne autour des dragons bannis et de leur influence sur le monde. Leur voix et leur sang ont des propriétés particulières qui peuvent corrompre le corps comme l'esprit. L'univers de Dragonkin s'est inspiré du mythe du dragon sous toutes ses formes. Et vous verrez que le bestiaire, les décors et les personnages reflètent cette diversité. Mais attention, tout n'est pas aussi manichéen que ce qu'on pourrait le penser. Ce ne sont pas que des méchants dragons oppresseurs contre des gentils humains qui se défendent. Au lancement de l'accès anticipé, vous aurez le choix entre 3 personnages. Le premier, l'auteur de Mon Dragon, est un chevalier qui se prépare depuis son plus jeune âge à libérer l'humanité de l'influence draconique. Il est équipé d'un arsenal pour le moins ardent. La deuxième, Electrane, oracle d'un monde déchu, c'est une sang-dragon comme on les appelle. Elle a des pouvoirs électriques qui lui proviennent d'un ancien dragon. Et enfin le troisième, Ulrich Haraldsson, est un grand guerrier des terres du Nord. Il est lui aussi un sang-dragon, mais qui vient d'un rituel barbare à base de sang de dragon de glace. Un quatrième personnage est en cours de développement et sera disponible plus tard. Vous pourrez découvrir ces 3 personnages plus en détail lors d'une vidéo qui sera diffusée la semaine prochaine. Rentrons ensuite dans le sujet du theorycraft, ce qui intéressera les plus passionnés d'entre vous. Dragonkin nous amène à chasser des dragons, mais c'est avant tout un jeu de type hack and slash. Donc il y aura forcément des tas d'objets aux statistiques aléatoires, une itémisation un peu complexe, des compétences actives et passives, ainsi que des systèmes d'artisanat. Mais ce n'est pas tout. Sans rentrer dans trop de détails qui seront le sujet d'une future vidéo, notre objectif était de faire en sorte que les compétences soient elles aussi une partie de l'itémisation, au même titre que l'équipement dans tout bon jeu du jeu. C'est là qu'intervient la grille ancestrale, un système où c'est à vous de constituer votre arbre de compétences à partir de fragments obtenus au combat ou en récompense d'activité. Chaque butin vous permet petit à petit d'améliorer vos compétences et tel un puzzle, vous pourrez optimiser leur placement avec celui des modificateurs pour tirer parti de votre espace limité. Spoiler alert, très rapidement dans l'histoire, vous serez accompagné d'un dragonnet, qui est une créature dressée pour affronter sa propre espèce. Ce dragonnet agit un peu comme une spécialisation de vos héros, permettant de lancer des tas d'effets sous condition. Le dragonnet aura en plus sa place dans la grille ancestrale, complexifiant encore plus vos choix. Parlons enfin du troisième grand pilier de Dragonkin, la progression. En plus de la grille ancestrale et de tout le theorycraft, il nous paraissait important de faire évoluer le monde avec la progression du héros, mais également d'améliorer l'expérience multijoueur et la création de multiples personnages. C'est dans cette optique que nos héros évoluent dans une grande ville, la cité de Montescaille. Entre 2 sessions de combat effrénées, vous pourrez retourner dans ce lieu de paix relative, où essayent de cohabiter les différents humains, protégés de l'influence draconique. La cité de Montescaille est riche en artisans et en services, allant de la simple vente d'objets à la création d'ornements d'armure ou à l'investigation d'une rumeur de taverne. Mais aussi, et surtout, la ville possède un niveau et va monter en prospérité au fil de vos découvertes et de vos créations artisanales, permettant de débloquer de nouveaux services ou d'en améliorer des précédents. C'est donc un lieu central pour le multijoueur, mais également pour vos personnages actuels et futurs qui bénéficieront de tous les bonus et services actuellement débloqués lors de vos parties précédentes. Tout comme pour les héros et la grille ancestrale, la ville nécessite un peu plus d'attention. Nous avons prévu une vidéo complète qui parlera un peu plus en détail de son fonctionnement, qui sortira dans le futur. Merci beaucoup d'avoir suivi cet extended gameplay. Nous sommes très heureux de vous voir de plus en plus nombreux sur notre Discord et répondre sous nos vidéos.
Pour rappel, Dragonkin est prévu de sortir le 6 mars 2025 en accès anticipé sur PC et des versions Xbox Series et PS5 sont prévues pour le futur. En attendant, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo sur les héros de Dragonkin. Nous ne sommes qu'au début de ce que nous devons vous montrer. Before our time, the dragons were banished underground, leaving scars of fear in the history of humankind. Then, one day, Sariknog opened a breach. Humanity, at the cost of thousands of lives, sent Sariknog back into darkness. But you must stop his return. Confront your destiny. Hunt down the dragon's minions. Fulfill the prophecy and become the legendary hero you were born to be. And if you fail, death will sweep over the world once more. An evil once defeated, but whose blood corrupts us still. He has returned. The great beast, an ancient terror resurrected. Soon all will know that the war against the dragons begins again. Dragonkin. The Banished is an upcoming isometric action role-playing game developed by Eko Software and published by Nacon. This highly anticipated game immerses players in a dark fantasy world corrupted by dragon blood, where humanity faces extinction at the hands of draconic forces. Players take on the role of legendary heroes tasked with hunting and defeating the dragon lords to restore balance and save the world. Set in a world tainted by the blood of ancient dragons, Dragonkin, The Banished takes players on an epic journey to fight monstrous creatures, uncover ancient secrets, and reshape a fractured realm. The story unfolds in a world where the blood of dragons has seeped into the earth, corrupting everything it touches.
This corruption has given rise to terrifying monstrosities and left humanity on the brink of annihilation. As one of the chosen Dragonkin, players are gifted with unique abilities derived from draconic blood, but these powers come at a great cost. The narrative is centered on a group of exiled warriors who must reclaim their honor by confronting the Dragon Lords, immensely powerful creatures that rule over the corrupted lands. Each hero's journey is deeply personal, offering a mix of redemption, sacrifice, and discovery. Combat is designed to be fluid and engaging, with players needing to master timing, positioning, and strategy to defeat increasingly difficult enemies. Players can wield a range of melee and ranged weapons, including dual blades, spears, enchanted staves, and axes, each offering unique combat styles. Heroes possess powerful skills that reflect their connection to Dragonblood, such as summoning firestorms, freezing enemies, or unleashing devastating physical attacks. Players can use the environment to their advantage, such as setting traps, triggering landslides, or using fire to ignite oil-covered areas. The Ancestral Grid allows players to earn skill nodes as loot and strategically place them on a grid, enhancing their character's abilities. Each grid is unique to the hero, offering deep customization and replayability. Skills can be augmented with modifiers that change their behavior, such as adding elemental effects or increasing their area of effect. Players will explore a variety of biomes, including dense jungles, volcanic wastelands, frozen tundras, and corrupted swamps. Each region has its own culture, resources, and dangers. Weather systems, such as thunderstorms, heavy snow, and fog, affect gameplay by altering visibility, movement, and combat strategies. Hidden caves, ancient ruins, and lore-rich locations encourage players to explore every corner of the map. The last bastion of humanity serves as the player's base. It evolves as the game progresses, with players upgrading structures, recruiting NPCs, and unlocking new services. Players can craft powerful gear, brew potions, and trade resources with merchants in the hub. The game is set to launch in early access on Steam on March 6, 2025, with a full release planned later for PlayStation 5, Xbox Series X and S, and PC. Now you can enjoy the screenshots without any interruption. Enjoy!